tukilewa tunapewa Why are you singing the scene like it's because tukipewa The only thing you haven't done is a sugar cane. lakini nime-control na the ad-libs. The only thing you should add is ad-libs and the sugar cane. No, for me the ad-libs are enough. Juu tukipewa na kutranspose. Juu tunapewa Ayo. It's a must. It's in the constitution. Hapana. Zia chama wakegosho akina Muthoni wa Jane si? Ndiko. Na Mwangi wa Juliet. Good. Hapana, good. Good ladies have good names, you know. Nasikianga my name is Mrs. Priscilla Karaoke. No. My friend, wacha kuleta tabia za Pentecostal. Pentecostal dude. That is the Pentecostal yakina the Broad Talk Ministries International no. When you come to a fine establishment such as PCA, for PCA, for them is that kinini, that key confused. No, not confused. That Kenyan English. Confused. No, it's not. Okay, nimekosa the right word, but is that English of Seattle? You know. Like my name is my Kasan English type. My name is Priscilla Wajani, see? Maida. Maida wa Karaoke. Karaoke, Tifafa, Asha, Karaoke. Is my husband. Karaoke is husband. He's my darling. He's the man of God. He's the man of the house. He's the man of the house, Nemudhuri wako. Where are you? Yes. Ametoka kupeleka mtoto Sunday school. Naitwa Sunday school. Naitwa brigade. Brigade. My son is in brigade. Yeah. PC is always has this sijui kwa nini nafanyanga mtu a feel kama you're not born as a PCA member, no feeling come outcast bana. Have you gone to this? PCAs, they are ballers. Most of them ni ballers. Yeah. If not ballers, they are wannabe ballers. So that's a mini wannabe baller. I'm a mini baller. Talk to me directly. Go to the corners. Check. Watu wengi wanaendanga PCA. I think those days when I was growing up, walikuwa watoto wa walimu, watoto wa daktari. Check. Walikuwa madaktari na walimu. Eriki? Mom and Dad, I love you. And the Lord loves you. In the book of Matthew. So Eric, can you confirm or deny those rumors? I can neither confirm nor can I deny. But all I know is PCA bado kuna very serious businessmen. Nasikia niko na hardware. Then I get the hardware. Anadipendia maziwa ati ng'ombe kupeleka maziwa peke yake. They have mukuchu. Wale watu walimu walikuwa na tule tu gari fulani tulikuwa Corolla. You're starting to come. That's Sanama. Madatsunia. Nakadeka. Nissan. Sandatsu. Zilikuwa zimetoka time ya red sun. I have what else stamp is, and I've seen it on two eyes. And you have to mnaka kitu. No, okay, not kitu as in y'all are blessed. That's the word. It's not us. It's the Lord doing. Bwana asifiwe. No, seriously. Wakienda kale kanaitango aje? There's that thing you guys go ndo muingie kwa church. Vestry. Tuko tutambi tu. Sikia mtu ameitwa elder. Unasikia today, and if you want to go and be a part of our missions committee, go and see Elder Dohio. Oh, I think he'll be coming in the second service. Yes. Usingizi ako konje ako pale anangangana kubakion Kadatsu ndo kanataka kupakiwa mahali kalingia kwa ditch ile kupeleka maji but anatafuta kama weka kusumbeka hapo kwa mguu. Ndo maana bila sema ilikuwa inanipea that because my great grandmom basically their family ni a PCA. So
hata my grandma ni wa PCA but then when she got married aka change to Catholic. So now kuchange hiyo unajua umetoka from wale watu wanakuangana ka kitu tu wale watu bora uko tu na kanisa wewe uko tu sawa. Bora yake uko na Yesu moyoni. Uko na Yesu na unaweza kunywa divai wewe. Unasema rosari mara 7 kwa siku. Mara ngapi kwa siku? Being Catholic is hectic though. But now so most of the time ningeenda kwa great grandma naenda to the PCA. Kwa guild wasichana warembo. Watoto ni wa walimu. Wezi ongelesho yao mtoto. Yani fine melanin, yani black chocolate. Yeah. Ladies and gentlemen, this is from experience. This is experience talking. Let me not even lie to you. Me, I'll tell you this story. For free. Na mama hizi pata. Na ikikufikia, elewa, kijana wako alikuwa na zeeke ya wakati. Na inakaribia wakati, utaanza kuniuliza maswali. Yo, I'm not lying to you. Kuna time nilikuwa nafuata tu madhe. Yani tu ndio nane tu today manze. Today. Sasa shida nini wenye uzicheza nao? Unaenda kucheza unasikia in the book of Acts it says cast ye not into temptation. For I the Lord shall judge. The bodily temptation. And for I the Lord shall judge not because of your sin Hallelujah. but because of your transgressors. Preach, brother. Preach. Namwambia aki sister mimi nilikuwa tu nataka kukuuliza cho iko pande gani? Yo, but it was a fun experience. Ladies and gentlemen, that is pain. But let me not lie to you. But let me not lie to you for a fact. Yo, for some of those ladies were guild. Wale mkubaba kama sio neno kuwashikilia chini. They would make great mamas. Yo, there's that too. Great mamas. There's that too. But sasa wa mama alienda church inaitwa Kiunas. JCC. Yeah, okay, if you want a mama, bro. There's that in it's that, and there is the other church. Iko Parkland. Check. Sitam. Still Sitam, bro. Which one? Sitam yoyote. And there are Parklands basi. Be very specific. Be very specific. So yenu haina. Watakusema guga. Guga amiri. Because mimi na Sitamtika road. Sitamtika is more of young families. As in say all paramto 35 kienda sana 40. But still depends. Because it's again very young families. Watu wako lower primary. So it's very young families. Babies. That but still they were in their cougar-ish years. Watu wa guga. Ati open for me the book of John chapter 3 verse 16 NIV. Nipatia NIV. Ayona ni wangu lakini pole. Basi nimejua. KJV. Ile madadhi duda. Zayo. Open Genesis chapter 5 verse whatever. They don't use that. Nasema kwa good news tunasikia no I want NIV. NIV has the words that I love. See. As no one said you should read all the Bibles because there's some verses which are not ndio. Kuna ile yenye kuna the certain church that wanatakanga certain specific NIV, sijui King James, whatever. I'm not saying they're not there. I'm just saying even as in your faith also don't just stick to one Bible. Why? Have like 5 no because different versions have different wordings. So some verses are in one Bible, some are not. Some are missing the other Bible. Basi religion is a scam. Bible is storybook. No, not really. Religion is man-made. It's more or less prone to error. Listen. It's more or less. For me, I can see in terms of the Bible, it's more or less venye. When do upite mao, baby mtu kama ni kwa nitume mimi med familia inanipitisha mao. Wewe ni simuturi. You get what I'm saying? It's more or less the same thing. Simuturi sound vibani kama sim tu. Sema haraka. Iseme haraka. Check it. I am Robert Fawoko. Welcome to the podcast. Him too. What are the fuck is woke up on? I have no idea today. No, like listen. As always, Simuturi. Black chocolate, yani fine melanin. Kijana kutoka kileleshwa. Yani, kula nilileweshwa. Nikelele Every week nitakuwa nakuja na pan.
last week nilikuja na Ango Thita, yani Thita thonga hapo tena. Sasa leo ni kileleshwa, yani kule nilileweshwa. Sasa hiyo kidogo itabidi ufanye crafting cause haijafika. Mimi hata idhaa tutasema kama kile kilinilewesha. It's still in our progress. Yani kile kilinilele by the end of this recording atakuwa nayo. Akikosa. But anyway, as always, black chocolate and fine melanin. Cheki so jina yako. Sasa kijana ajichoche. So this is the year to get laid. Yani, them girls call me salt, them girls call me pepper because I'm sugar, spice and everything nice. Anyway, my name is Eric Micheni. So papa girl. AKA. Wow. Garfield. Wow. Yeah. Garfield. Lakini lakini. But you're good. But anyway, as always, Eric Micheni is my name. Bro, Japona COVID. Useme jina yako, mimi sina COVID. Kitano unapoa kidogo unakanikamo unataka tukukimbize. Unataka kusema montinga ine. Tigino. Ne. Yarasha mani liena komotino kaihida ini. Yoga joke. Ya tigino na kanya ukake. Karuse. Yo. But it's that moment. That's this. That is hobba. Hoba. Inashtua bro. Mimi niko nayo but ukunywa kabiriton. Biriton kuna hii nyingine nitaje? Na mogzu. No size. Design set out Jesus. Anyway, moving on. This is zote. This was that the cold cup. When you guys mko fiti? Small Kev. I'm good. Ona, kijana amenisahau. Bro, unajua nimevaa black mazee. Yani naona kitu sauti inatoka hapa hivi mbele yangu nashindwa rada. Unatia broto. Huko nashindwa. Kwani hizi viti siku hizi wameweka nini? Broto ni ya blue. Anyway, some blue. For the second episode of the year ni wanaume. Au. Spartans, what is a profession? Cheki. Enda home. Now that I have all your attention. Wait, chill photo the left. This is 99, isn't it? This is 99. 99? It's 99. Yes. God That's damn. equals 98. So one more. So guys, me niko na idea 100. What if those guys weke kwa comment tena nataka tuonge kuhusu episode 100? That is why you are men only. Wow. But yes, no. That's a very solid idea. Yeah, it's a solid idea. Solid idea. It's let them, because it's basically like a review of what we have done, and man. So just tell us, labda which episode you guys fucked up with. Fuck. Yeah, really enjoy the most, and yeah, you can what do you think we've not talked about? Na ungetaka tuongee kuhusu. Nini mnataka tuongee kuhusu? Kama Robert tutaoa lini? Nani anaweza taka 100 episode to come to later, which is next week. So you only have today, tomorrow, this week till Friday. Yeah. So at least tell us who you would want to. Yeah, it's a good idea. I think so. Robert, mbona ujaoa? Yeah, we are also on that. Utaoa lini, utahama lini? Chana. lini? There is no comeback from that. Back shot. Take him Zai. By the for real. Kitu tu sasa inapewa ni imani yake Bwana. Kuzata amani huna. Na mapenzi yake Mwokozi. Sikapata amani mwenyewe hauna. Si mimi ndiye nasema, sio mimi. So huwezi kuwa unafanya kazi usiku na uko na amani. It's such. Niliona Sham alikuwa amepost ati sijui tupate certain data. Sham, F you. In Kenya, you remember there was a time kulikuwa na such thing ati Safaricom had a data
era whereby you'd get like bulk data and free minutes. Then later watu wakakuja kukatwa pesa kwa M-Pesa. You understand? Okay, those times were not hard, but for real, where me I remember I had a friend of mine alipatanga bundles worth 1,000. And then 1,000 bundles. 1,000 bob worth of bundles. Oh, okay. But now you forget those days ni zenye kukuwa na fuliza. Oh. M-Shwari was the thing. At M-Shwari it was fairly new, so people were understanding M-Shwari. Because remember now fuliza haikuwa. Yo, my friend. Alikuwa anatumiwa do hivi. Anatumia ingine. Safaricom. The better option. Taweza. Tupande milima. Alafu basi it is just ukwaje. Ule nini sije unaweza okoa cut 30 ama 40 bob, si ndio? Afu uload kida so. Ile the money ya withdraw kwanza. Ila kulipa deni kwanza. Inakuja. Then at buy credo. Now that's me and Fuliza. No, it's like a Sherlock. Not a Shylock, kama Sherlock. Those people hata wao wanafanyanga aje bro, enda pale hivi alafu tuongee biashara baadaye. Kwanza nipe interest yangu. Nipe nini yangu. Asali padeni. So venye ametutumia hiyo kitu, you fuck around with it. Yeah. But no tuko Zakayo era. And but those days were sweet. I miss Bob Colimo. R.I.P. bruv. Mseo na kaka kidogo unashtukia amekuja kwa mati yenu. You guys want bundles? Blaze bundles. There was Blaze. Alafu that was the also base radio is still functioning. That hiyo ndo ilikuwa introduction yake. Ndegwa is just too corporate bana. Ndegwa ni Ukikuyu na Afrika na mwalibu. How did say Ukikuyu pase, but he's too into. Ona kiwe hata anaongeanga. Kuna design, you know Bob Colimo had that pizzazz yani. Yani alikuwa na hiyo what? Pizzazz. Yani alikuwa na hiyo it was be yani alikuwa na hiyo authority figure, you know, yenyewe this guy, he's leading a multinational. He's leading a conglomerate. Una feel? No. Mnanyitanga? Elewa ni kudeal na wazungu. Conglomerate. Ni kudeal na wazungu like hiyo jina huwezi pata kwa dictionary. Yani but for Kogomai. Like for Bobby could feel that this guy has that like akona power stance yake for let me tell you simpler terms, akona power stance yake, akona hiyo tu authority figure yake. For Ndegwa ni kale kamtuka, yani mmeamua tu nipe job surely, lakini njoo ni nyinyi nitachukua, lakini njoo nisikuwa nataka. I think mina feel ni reverse in the sense that Bob Colimo, he was enjoying the job. Like he was there not because I'm here because I want to make billions. I'm here because the company itself is making billion. But I have made sure that every loophole nimeweza kusi. Ndego kenye huyu Ndego ako nayo, is the old tradition of a CEO. Like hataki kwenda kwa ground kujua kenye ina happen. I'm here to make money. The company doesn't need to make losses. So yinyi youth, fuck you, cause angalia Blaze 254 inaitwa Blaze. Ile BYOB ilikufa. Base size at least ndo ina try push kidogo. And also don't forget for Bob Colimo aliachanga a whole legacy yenye in that stint yenye alikuwa hapo, whether the guy was sick or healthy or in whichever state he was in, kuna legacy aliacha yenye ujui mtu aliacha tukiwa uko juu. You get what I'm saying? Yep. Mse aliacha kitu akiwa level 7. Bro, don't you dare teremsha kitu. But see, as Danny said, Kevo, him he enjoyed the job. True. He was having fun for him. It's not a matter of as there's no sort of nini. He wasn't a robot. True. Because Ndego is a puppet. For real, is a puppet. Just it's just system into a system. You get those guys who they worked hard, they read wakapita sawa. I read akaingia huku nika grow through the ranks, as in akasoma primary or whatever akapita, high school akapita, campus akapita, kwanza probably
Nitwaje ya kwanza first class. Akaenda majuu probably hata huko akapata first class. Akachafua kuchafua. But those two records these academic records this universities have. He probably broke all of them. Kenda Cambridge or Oxford or Harvard or whatever. Huko akacha stamp huko I was here. Akasema ndio nifanye ka refresher course jana kwa university akajulikani sijui Cooperton University sijui for business na bado huko bado akachafua tena zaidi. The first African guy to get a blah 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 from Cooperton University, Illinois, Missouri. Norway. Illinois. Arkansas. Arkansas. Ohio. Why? But yenye nimalizanga. Dewa Seattle. Carolina. Dewa Seattle. Anaweka lakini accent bado iko pale. Seattle. The village. Yeah, but for him. So it's either true he's such stiff. Baka hizi nini. He can't have fun in the work. I saw you saw Kasta time you're launching a Safari rally. Remember Safaricom and KCB used to be like the biggest sponsors for that nini. But when he mwenyewe alikuwa na flag that you'd feel Mazee, this guy is not having fun. Nimalize hii kitu. You saw like how Uhunye used to have fun in presidency. Bude na dancers na kaidite camp kake. Yeah. Akome umelipa mshahara. That's how, because I felt if I was mimi ndo ningekuwa nachagua. Unaona CEO wa SportPesa? Yendo angepewa. Karauri. Yendo angepewa SportPesa. Angepewa Safaricom whatever. This is an MP or something. Yeah. Kasarani. Yendo angepewa because this guy know Safaricom it's based on youth. But let me not lie to you. For me, in terms of Safaricom, yote walikuwa na make selection. For me, hata singesema Ndego. There's this lady. Ndego? Who said Ndego? As in, for Safaricom, senitangwa Ndego. Who? The CEO of Safaricom. Oh. Hata nini haitangwa Ndego? SportPesa? Okay. Hapana. Ni Ronald Karauri. Oh. So, for me, okay, it's not that I'm making a bias or something, but for me, there's a lady by the name, now ako, one of chini yake kidogo, a lady by the name Sylvia Mulinge. Sikuiza kwa MTN in Uganda. Aitoka Safaricom akaenda MTN in Uganda. That lady was a... mwenye ali connect Mkuru to the Jobos. Yes. Yeah. That lady, because design nimesikia watu wakim-praise huku nje in the entertainment spheres. It means that lady, that's alikuwa like Bob Colimo type. I'm enjoying this job. Niko na opportunities. Kwa hivyo hizi za watu wangu. Kujeni, this is a big table, come let's eat together. Boraka tu na nyinyi mfanye kazi venye inafaa. Because if you look at it in the long run, actually that's how it's supposed to be. There's enough cake for everyone. If some get crumbs, some get a piece. Wengine wapate tu icing. Sasa umekula keki? No, literally, even if it's you'll still get a piece. There's enough for everyone. Everyone can sit at the table and they'll get something. Yeah. See that you get a lion's share, then the crumbs are cool as easy. Yes. But Bob Collie, Safaricom had a good run. We're hoping probably. I don't think it's going to come back to that vibrant era as it was at. Okay, unless, depending on. You never know. Unaweza pata sasa mwingine mangata kuliko Bob Collie. Anaambia mnataka bundles za Jamhuri Day. Chukueni. Because me I didn't get my birthday bundles last year. Same. There go my bundles, bro. I didn't get my bundles. Same. The only thing I got was a message from all my banks. Like I didn't get Nini. All your banks. Don't worry. Because I remember, me walinipeanga a minute. Walinipeanga offer your day. At the calls you with one bob for what? One bob for 10 minutes. I'm like, sasa surely. One TV. You guys make one TV. You guys make ukapigia Chebs. Alafu the other thing is, why later that story as Safaricom is because I've been having issues with Safaricom network. Probably I'm not the only guy. I think part of last week, the time my line couldn't go through. Like someone could call me as a make off, and I could call. Then in Asema I go through. There's a time ilika from 4 p.m. to around 8.
So if I would call you, then unaniambia ni kama place au connect. Then I had the same thing some people complaining about. And when you call them, wako, you know hata kama line haina network, ukicall 100 ilikuwa ina go through those days. Saizi you call 100 haiko ina go through. And then there was this ungekipigia na mwanza kuuliza which type of a phone are you using? Go like bro, Airtel iko na network kubwa kualiko on my phone. So do you mean that I'm using an Airtel phone? Like I felt how the customer experience was. It's not something I would fuck up with. I would enjoy. Yo jina nimetafuta sitaki ni fuck around ama fuck in with. Fuck up. I would enjoy. Well, fuck around and find out. Something is being fucked. No, something that is being fucked. I wouldn't, because I remember there were those days, there were time ungepigia mtu ama Safaricom customer care, like they give you that customer care service. Nowadays arrogance iko huko. Sijui kandi venye wana work from home. Imefika buri. Because for this, let me just give you 250 MB bundles. No, man. Fuck you, Safaricom. Yeah. Okay. But you know, fiber is my thing now. But you know, for Safaricom kitu iliharibia ni those guys have monopoly. At that time, Bob Colimo, they had monopoly. No, listen. They have a big market share. Listen, walipata monopoly to the point that imeingia kwa kichwa yao. I would say that they were big market share. You know, yes, for Bob Colimo, just have a big market share. Because for Bob Colimo, for me, when you know how I used to see Bob Colimo functioning was, for Bob Colimo, I could see yes, we are the biggest network, but haimaanishi we treat people the way we want to. You get me? Nika KPLC. Wanajua yes, si ndio kuongea. Check KPLC, the P is silent. It's, you know, though they do say kwa X app when stima zitapotea for maintenance. So never, man. Yo, mimi tangu deck, I don't think there's a day I've had stable lights in my area. Tangu deck. Yani, kwanza hii wiki, it has been fucked up. Hii wiki, me I go to work, naacha stima, narudi napata haiko. Alafu kitu naharibia ni, ndio nijue yenyewe hii sio shida ya kwetu, ni shida ya line. When a flat is big enough, unapata it's connected to like two different lines of stima. So unapata wing moja iko na stima, wing yetu iko gizani. So ulikuwa pata ni wing yetu and the house across from us. So I'm like, so najua hii sio nini. This is not wiring ya ploti. This time to do with KPLC. Ama mtu anafukuzo wewe lipa. Zinarudi kama ni mtu anafukuza simu kuzimia kwa meter box. Okay, see, I'm saying. No, like for real, hapana. Kwani meter box ni kazi gani? Sikwenda kwa meter box tunachomoa fuse. Tactics. Sasa mimi lazima juu ya mtu mwingine. Hapana. Yo, my friend, nishaikuwa place yenye watu alizimiwa stima. Those guys just go na wanangoa fuse kwa meter. Unajua uzuri wa fuse ni meter bado itabaki on ikiwakawaka. Lakini uko like angalia inawaka. I have a friend where he lives, I think Elihama though. Ikifika vile kasa hivi takaribia end month. Unaanza tu maana is it 5th? Unafaa by 5th, ndio? If I'm not wrong. Yes, sorry. Kuna wale ambao by 5th kama 10 kama whatever. Sasa hii is supposed to be like ilikuwa lipa by 5th. Ndio? So ikikosa wakija yako mara sijui ya sasa hiyo wing whatever, if a few guys haven't paid kwa hiyo wing but hakuna steam, leo kuna steam pia kelele si unarudi asubuhi tunaruka kuna maji. Such like tactics. That's what I'm saying. I'm not saying that it is but such tactics they need. Okay, it's not such tactics. Basi okay, ateka akopoa kama na kuzimia stimu na teta na kurudisha stima na kukatia maji. Siku tu ilikuanga kwanza unaanziangwa na maji. Unaanziangwa na stima. Utatetu utakwenda kurudishia. Nadhani itarudi uongo. After one day maji. But don't you feel hiyo kitu inakuanga weird kwanza considering umelipa deposit? You know, but then nowadays nimekam kuona most of these houses zenye ziko nini? These houses zenye zinaraniwa na agencies. Hawakubaliangu ukalia deposit. Sikozo wanajua hata haikurudishia deposit. Hawakubaliangu ukalia deposit. I think the house mimi zenye nimeenda alafu
nikapata ni agent, sijaipata deposit yake. Hujairudishiwa? Yeah. Okay, kwa they give you corny stories. Okay, where I live, nasikianga wanarudishanga. Musuki wapatia nini vizu. Lakini sasa shida ni watatafuta ukora hata kurudisha the full deposit. Wako like, ulivunja tile, kioo, hii taps yenye ulipata kwa nyumba nakumbuka ni sisi tulikuwekea. Sijui shower, sijui wacha umengoa waya wapi. So unapata umekatakata ile designia, you won't get the full amount. So kurudishiwa Bob si kama kurudishiwa. Umerudishwa 1500 na umelipa deposit ya 7500. What's up, man? I'm over 10 G's guy. Yeah, so like there's a boss I used to work for. Say amelipa, it's a certain big company agency in Kenya. This guy alikuwa amelipa, amewambia nahama next month. And he was paying how much? I think 96 G's a month. It's a big house, so you can, so you ukisikiza ukijua agencies zenye zina run, you can tell ni gani. So alikuwa amelipa deposit na amewapea notice na everything, na amepitia hadi na lawyer wake uzuri, na kaput in writing hivi na hivi. Tena alikuwa amelipa excess ya 3 months hadi wa leo wanazungushana. Bro, aliniambia I paid them 300,000. The only thing they gave me back was 25k. Wakisema yengine utapata mkubwa. But it's the cost of, okay, mimi nasemanga zingine it's the cost of doing business. Lakini for some of those agencies ni wenyesemanga watapatana sasa na wenye nchi. Wenye wanajua nchi. Si wenye wanajua nchi, wenye nchi. Tajipata mtu kizama ni crazy. Wenye nchi. No, I know they've met someone crazy. But they haven't met someone crazy enough to do something that will make them fear. Unaenda unataka, bro, license yenu iko wapi kwanza? Some people fear of God. You get what I'm saying? Ile sinajui ni ofisi yao. Jioni wanaacha ofisi ikiwa imefungwa vizuri, security yako hapo wako ready. Anaamka asubuhi anapata security ameandika kwa gate. Ameandika kwa gate na kavest na kabox. Hapo kwa vest kimeandikwa si nilikuwa nimewaona. House number. Akiingia ndani wanapata ni kama wamehamishwa, lakini hajui kwenye wamehamishwa. Wamehamishwa tu wana known destination. Na noti kapo katikati. Kanoti kapo katikati ya hall. Mwa ikamwambia nirudisheni deposit na urudishie mali yenu. Mali safi. Mali safi chito. Chain. Alafu bado silikuona. So I think for most of those ni venye hawajapata such wenye nchis. Ama they are owned by wenye nchis to the point that hautanipeleka pahali. Yeah, because I remember the last guy, the last place nilitoka ndo nihame to my current space. This guy alikuwa na kiburi hadi after tumehama hiyo nyumba ndo hii kulikuja kukanyesha. I think last year kulinyesha hadi sometimes ungepata maji mengia kwa nyumba. So kwa drainage ya huko haiko imetengenezwa fiti. Initially when nilikuwa naingia ilikuwa inaraniwa na mwenyewe. So this guy would watu wanampigia, hiyo maji iko kwa nyumba, nipigie kesho. He was arrogant. Alafu anafika place na anambia mkitaka kuhama we hameni. Anambia na deposit we hama, tutasoa tukihama. He was very ignorant mazena we. Yo na arrogance yake ilikuwa huko, alikuwa anaitwa Sam. So Sam from Roysambu, fuck you. Yeah, sikumbuki agency yenu. Hata mimi nilipata, okay, for me nisiingia kwa ngori in one of my houses to the point that hadi nikapata kinjia kinyuma nikapata namba ya the owner. Because it was still under an agency, but nikapata namba ya it was a very nice lady. Kupata namba yake ngo like, yo, unajua vizenu umeacha hii kazi ya kurani hizi flats zako vitu wanafanya huko nje. You know, the lady was shocked. To the point that, yo, nawapea kazi mnanifukuzia tenants. You get what I'm saying? Nawapea kazi mnanifukuzia tenants. To the point that tenant ananipigia kuniambia ati huko ameona maji ati anaonanga maji once a week kama dosage ya nini polio. I'm like, that's not and mind you ni wale unazo wenyewe the flat iko na nini chini,
ile siatumii maji ya county ni ya county tu ameweka hapo kwa mlango time tu bowl itakauka unajua kwa time bowl tu inakaukanga unapata ipamp maji vizuri pump itangangana kupump maji so time sasa ndio akona ngalo hiyo Nairobi water yenye itafanya nini ani feed kwa tank hiyo tank sasa ndio ina pump hadi kwa main supply okay, all I know is right now the caretaker was there the time simuonangi sijui kwenye alienda pao pema peponi. Anyway, it's just saying. Well, anyway, landlords in Nairobi. What? Whether if you're in Nairobi and you get a good landlord, I'm a good agency that manages property. This lady who last year, before that, last year, she said January itakuwa free. Oh yeah, I saw that. Even this she did the same thing. Yo? Even this she did the same thing. Oh, now akabai hata school uniform and school fees and stuff. They're two ladies, they're sisters apparently. This is mother and daughter. Anyway, mimi nakumbuka ni ile time ya COVID the landlord mwenye ilifika ni August akasema for the rest of them silipe. She's the same person. Hata the same. Okay, she did the same. Like yeah, hukuwa every December aishi Kenya. I think they don't leave. So wanakujanga hiyo holiday saa wanaambia Jan msilipe lipe anawapea hadi gifts school fees Christmas. Like bro, uko siwezi hama. Hata kurusha takataka kwa hivi chini siwezi. Buda hapo ndipo unapigwa retracement kwa like mnataka kunimaliza nyinyi. Mnanilipa house allowance. Kunimaliza. Check nipeni tu commuters allowance. But the job is in Kisumu, don't worry. Nipe commuter allowance in terms of ndege. I'll be flying to and fro. Every morning naenda Kisumu, jioni narudi Nairobi. Imagine unahama hiyo place unalia machozi. Manze. Excuse me, mnahama nenda. Cause for real, hizo zile nyumba you feel as if ni injustice nafanya. Cause also I have a feeling that those houses ni zimetunzwa. Ili ukipigia mwambie by that sink yangu iko na hii shida. Everything iko like you know when you have this thing watu usema kula kidogo but for long kuliko kule kikubwa for short period of time. This woman this ladies it's investment. Investment in the sense that I'm taking this small. Mi hata sintalipa county dhao zake 2 tuseme nyumba ni 5k nimwambia msilipe so hii dhao 2 za last month ndo zitaenda so hii month probably itaokota 1,000 kwa hiyo nyumba but anaangalia the things that amefanyia watu it's more compared to the money angepata because imagine saizi hata akuje tu ambie ni aje leo hizi nyumba zinachukuliwa kwa sikuweza kulipa pesa ya county. Do you think huyo tenant hizi atatoa pesa zake aambie shika unasikia tena ati inachukuliwa na nani? Yeah. Uko na deni ya ngapi? Mwambie kupatia wiki 2. Pay bill. Tutakulipia hii mwezi na next month. Exactly. There's something that is called for real. Hata mwenyewe nikuulize. Next year. Unasikia landlord akuharakishi rent. If you need something done, my friend, matter renew the kitchen ndio nikufletia. Na furthermore hata wewe ndo utafilingi guilty. Hutaitaka kukosea huyo mtu. Kama nasema ngadi date 5, bro umeserviwa vizuri. Hata afadhali ukose kukula but hiyo rent unaona like it's building a family. It's when you have a company and I think that's what Bob Colimo used to do. Like ukisikiza stories za wale watu walikuwa na work nayo. Hata mtu mwenye cleaner anasema Bob angekuja ananijua jina. Hajui tu just masio like anakuja niaje roba naendo na unampelekeanga tea mausafi safi anakuja tu 6 anakuja anatulia anampea keki na nini mnakula alafu like acha niingie kwa ofisi nikapige shughuli like you see how you build someone because if wale watu mmesoma book ya how to influence people and how to make friends inasemanga if you want to the first thing to do to build a company is not building the company itself like the name. It's building a family around that company. Yeah, true. Because huyu mtu tusemeka saizi venye nimewapea si mimi nimewapea venye tuko hapa si wote. Like hata ukienda kwa job ingine nikwambia Eric mazee si uniingililie next weekend. Hata hutaniulizia ati because when I was there we built a family yenye even ukiwa KCB or whatever uko like acha niangalie what I can do about it. Una miss the moment that you created because you had that harmonious thing. Sasa imagine bro, hiyo nyumba mimi mwenyewe nakumbuka and I'm very bitter about this time ya COVID.
Nisikuwa job. Hiyo time nilikuwa late kidogo. Tulikuwa wale watu wa crabs. Sisi ndo wale turabiwe off. And then there was this, nilikuwa nimemlipa. Me always, I used to pay uyo mtu in bulk. But there was this time hiyo time ya COVID, nikasema, acha nifike. Nyeri, dhodeketa dhoko matuere tutatu. Mse ni month moja. Lakini nilielewa ni mlevi, alikuwa mlevi bana. Mse amenitishia, sijui toa vitu zako. Nilimwambia, bro, sina dosa hizi. Wachukua tu hiyo maliko kwa hiyo nyumba. Ukitaka kuuza, well and good. Hivyo, nilifeel bitter cause I would pay this guy even for 6 months. Lakini that one time when you umesahau ni bora. Ni month 2 peke yake na ni juu ya COVID. Hiyo time huona nini, huko kishagi unalima mboga nini. So nikirudi from time ya COVID, nikirudi tena mtaani nikaona sasa nitafute keja, tafute bed tena, like you starting afresh and nyumba yako ilikuwa imejaa. Because you're trying to reason na huyu mtu anakuambia sijui nini akilipa deni, niko bro. Okay, cause that me where I live currently, yeah. When nasema the only thing by this of him any piece of ni the fact that number 1 KPLC did that thing. Lakini mimi naelewa ni juu ile area tuko. Ile area tuko, ikipesa kwa like sasa huko tunaenda huko pambane. But for me same thing applies, yeah. Me relationship yangu na caretaker sio mbaya. Mimi kwa time nilikuwa before nipate job. Mimi niko down. Ukipigia mzae ni nani? Ni watu wa county inakulipi kwa time governor nakumbuka. Sasa yako imeisha. Kwa hivyo nahitaji kuzokoma kedo. Hebu lipa watu ndio tutaacha na ngapi? You get what I'm saying? Yeah. So, nilikuwa namwambia tu roho safi, buda hii mwezi itachelewa. Na niuliza nikupe mpaka lini? Na mshonipe mpaka hii siku, anasema hapana. Nakupea mpaka hii siku. Ananiambia ujue wewe sina haraka. Kaende. Bro, unajua kwa temata nilikuwa namlipa hivi do. Kwa like, umepata? Sawa. Ndio nitabasi nitaambia mkubwa pesa imeingia yote. Unajua alinifanyia hivyo akiwa ametishiwa sasa na makubwa wake. Like hiyo mbona watu wako wanachelewa kulipa rent? You understand? By 5th we should be done. Ndio to consolidate, ndio tufanye nini. Wasiza get what happens? Anasema wewe tulia, jibambe. Ukipata pesa, najua ni kubaya. Najua umemaliza shule kwa hivyo bado unatafuta kazi. Hata penye unaenda labda saa hii ile pesa unapata ni afya na food. So hakuna anyways. Just but saying, but no, that's not your house. Because housing is some of the things we need to dig deep. Kwanza hii house levy, we need mtu mmoja kuja tuambie what the father is happening around. Unasikia mwenye housing levy. Okay, the good thing as at this morning nimeona Federation of Kenyan Employers walisema by that since court imesuspend do not deduct housing levy for your to your mimi nimekatwa for 3 fucking months. Sasa kwanza hii mwezi usikate housing levy. Buda msiana 500 msiana ilikuwa 800 anapeleka huko 500. Yo, I saw that like 500 G's hata NTV ndo ilikuwa imetoa that thing. 20,000 unapeleka 16. Normally ulikuwa unapeleka 18 something, saizi unapeleka 16. So like 4,000 mtu wa 500 G's ndo alinishtua bro. Unapeleka ulikuwa at least unapeleka ka 350 380 something, saizi unapeleka 305. Mtu 800 G's. Sasa mimi mtu wa 30 nitasema nini? Okay, mapenzi ya 30 tu peke yake baki na. Yaani mtu wa wana napeleka home so nane na kitu. So saba na kitu. Because the more money you have, the higher the taxation iko. Una get, because alafu now the fact that nowadays even they are taxing the bonus is kind of awkward. Because now the bonus is incorporated kwa salary. Kawel kwa 25 G's na bonus yako ni 15 G's. Okay, penye nafanya job tunalipangwa in batches. So pata salary inaingia hii siku, allowance yako ya fee inaingia hii siku, kama umequalify mabonus hii siku, kama kuna overtime umepiga hiyo mwezi hii siku. My G. Unajua hata watu wengine tunakat, budu unafaa kupata dhao, unatumiwa 900 and something and you're like mbona 900 and something buda tax. And there was a time by dhao haunge taxiwa, hiyo inaenda venye iko. Yeah. Hata ufai. See, hata saizi there was a time thao ninga super, unabai vitu mingi. Sasa ni mafuta peke yake. Nasema mafuta. Unaingia hata unaangalia mafuta unasema acha tu nitakuwa nakula kwa kibanda. Sasa hiyo thao ni sugar peke.
but that is that fuck up. Kwanza hii PSG SHIF hii ni NHIF imepigishwa makeup. Na wanalipa excess bro. But anyways, whatever they are going to do, everyone atakuja na story yake. Mimi nasema ni the effects of kusema tutaamka saa ngapi? Kutoka Keraten. Thank you. But that is just so tulijitandikia kitanda, we better sleep in it. Yeah. Alafu before on a later note. I don't even notice Monday Minister for Transport and Roads. The only figure he knows is 700. You come notice like whatever he says 700 does incorporated. Mean long since nione news. And this road and then as I look for that kuna mko phone. And then like hivyo. Toga Keraten. I know sasa nikiendelea tutakuwa tumenini hiyo story, but okay, anyways, Kenyans we are fucked and we saw what happened to the femicide shit. Yo, yeah. That shit pisses me off. Okay, Mr. Chitangu mi chenye nitasema itasound controversial. We don't just say it, bro. Nitakansoliwa, nasai kukansoliwa. I'm still young at this one. Shafi wanataka kumrudisha wale mkanso, so for real. Okay, let me not lie to you. For me, this femicide thing, to me, it's just it as a misguided plot. Like, it pisses me off. It's as if ni kitu imeweza kuhappen hii mwaka. And then the people when you kwa hiyo kitu ni imekosa the right words to use, because it's far much worse. In my head it's far much worse than inatoka sai. No, itoe bro. Nimesema that exact word I want. Like, to me I see it as a misguided concept. To me I see it as more or less entitlement ifai kuwa. Because at the end of it all, ifai kuwa okay. Yes, it's ladies wameuliwa, but the condolences to the families. Kwanza this for example ya ritawaini by the inaniuma sana, you get me? But still, at the end of it all, it shouldn't be the fact that yes, ni ladies wanauliwa, yes, it's just about ladies wanauliwa. It should, for me, I feel it should be more about the rate at which nowadays humanity ya watu imeenda. Because sio madem peke wanauliwa, hata maboy wanauliwa. Yo, I had a friend last year killed in cold blood. Where you are. Ndio naongea kuhusu. You get what I'm saying? So for me, it's not an issue of just ladies being killed. For me, it's an issue of people in this day and age, they're losing their humanity. Number two, it's not a femicide or a homicide or a particide or whatever side issue. It's pure murder. There's a murder issue in this country, and that is what we should be looking at. Number two, it should be a sign that, let's say for most of our parents, there is something they missed in regards to parenting. Because mwezi niambia, okay, it's not that I'm turning it into something mbaya. Better tulikuwa tunaongea hapa na kina Mungai. Mwezi niambia kama boy, yes, nimekukatia, umekubali kuninilo, lakini ikifika time ya kureturn the favor, unaanza kuzungusha the story around. Sasa tunasema it's a good thing. It's not that I'm saying it's a good thing what those guys did. But for me, it's a point of, ukifanya whatever it is you did in regards to money, you have the chance to say no. Sindio? Number two, if you're there for the money, yo, my friend, me I wake up every early in the morning, I grind. I sleep late at night, I grind to get this money. So me spending this money with you, that means there's a sacrifice I'm making, kando. You get what I'm saying? So that means for me, yes, I'll feel used, abused, anger, blah, blah, blah. But still, now that should double back to how was I raised to deal with this? So for me, I think it cuts both ways. In terms of how was the lady raised in terms of how to treat a man, and how was I raised in terms of nikiumia ntareact aje. You get me? Because kasa hivi when umeona mtu anakasirika kidogo, the first thing ni men are dogs. Men are dogs. Oh, fuck men, screw men. Like, you know, if you dig deep, hata huko into this man ni venye tu alikuwa nakupea pesa. The moment alikuambia hapana na kaona anatumiwa,
You get me? Ukajiona victim. And no one is being used. And then for me as the man. Be real. No exactly. one is being used. So, but let me play something here. I don't know if it's going to be audible. But Mungai will boost it. Let me just a minute. Just a minute. But the thing is, basically ni kinda kitu yenye kama hiyo. Play it hapo kidogo. So, sijui kama inacheza. Oh shit. For men and boys. Sorry, let me start. I think it's so difficult for people to publicly advocate for the problems of men and boys. Because victimhood doesn't work for men the way it works for women. We don't feel sorry for men. And rightly so, by the way. Biologically, men are disposable in a way that women aren't, for the obvious reasons. If you have a tribe of 10 men, 10 women, you send the women off to war, you're screwed. You send the men off to war, one comes back, you can still replenish the population. So men are disposable, always will be, much more than women. And so we don't feel sorry for men in the same way. And I'm not advocating that we feel sorry for men, because I don't believe that's the solution to men's problems. The solution to men's problems is for men to be better. What does that mean? You know what I mean. Look at you. This is what your entire life is spent on, bettering yourself. Physically, emotionally, psychologically, mentally. You're obsessed with performance. You're obsessed with being better. You're obsessed with being happier, more fulfilled, all of these things. It's a pursuit of your own greatness. One of the reasons that men's mental health is not as good as it could be is that, A, we do live in a society which discourages them from being men and being the way that men are supposed to be. But the other reason is that most of the personal development and psychology fields are geared towards female ways of being. And most of the ways that we treat, for example, depression, men don't need the same thing as women do when it comes to that. What men need is to feel powerful and capable. Exactly my point. Basically, to just sum that all is, when in media, when you watch it on media, they say a dog biting a man isn't news. Yeah. But a man biting the dog is news. Big news. Yeah. So basically, what is happening? I get that. Na tuko na hii kitu yenye, and Mimi have two principles in this notion. One, these are war between Kenya, Nigeria, and UN. Dig deeper. Mungai is wondering how is that happening. We didn't give Matara case the high rank that like, yo bro, mnaua. We didn't give the other woman in Siaya whatever that happened. We didn't give the other lady was killed in Roiro, Cairo ati aliwawa. Which case are we concentrating on? The Nigeria based, isn't it? So there might be something else that is hidden that you're not seeing. And the powers that be, Corona came, like for example, let's think about, those people who love books, let's think, we'll say, oh, Corona was just an ini, but it was, they say if you want to run a pharmacy, then make sure that people around you are getting sick. Sindio? So that you can be able to get money from it. The same thing. We are ndoma, umeona kama prezo wameongea? Umeona anything ya UN imeongea ama WHO? No one has talked about it. But we are here speaking about femicide, nini. They said, if in your family, for example, if I want to haribu your family, I'm not going to come to your dad. From the weakest, the mother. I'll come to the mother. Because the mother ndo kona influence all around. Mom ndo kona influence. A man can get into the child's pocket and the woman and the lady can also get where chakulala. And the lady can get into the man's pocket. Into the man's pocket easily. So if we are in the society whereby we are raising men using women's way of thought, then we are fucked up. We are losing a whole nini. Because that means now the man will stop being a logical thinker into becoming an emotional thinker. So that's unapata manume akiharibikiwa kidogo panga kidogo. And that's, maybe I'm not advocating. There are two things that we need to isolate hapa. There is humanity and now there is gender. Yeah, true. Mimi I'm for. Yes, we have a murder issue in Kenya. Not basically in Kenya, in the world. Yeah, true. So we need to fight for, yo bro, it's humanity. Taking somebody's life isn't good. But now if we start putting it in a gender version, femicide. Now see wale wanaume walisema, we are going to kill them.
You remember those guys? Wamevictimiziwa vibaya sana. And then they were saying that, okay, to me venye nilisikia hiyo video, to some extent when you think about it critically, those guys are saying the truth. Hakuna venye ati mimi nitajitolea, lakini kifika time ya ku return the favor, you act as if nothing is happening. As if mimi ati you can't buy my pussy for bro. I can't send you 10 G's. I'm not advocating for anything, but let's be logical here, man. Nimekutumia 10 G's. You've not returned the money. You continue giving me signs. I send you, babe, hata niliona nguo fulani. I'm like, nikuuliza tu faintly, how much is it? 20 G's. Like, sir, let me send you 30 G's. You don't complain. But then mimi nikwambia, hey, niaje, I'm going to pay your flight ukam to Nairobi. You've never been to Nairobi. You've never been to Coast. I've paid that flight to Coast and Nini. Come here, at least. You definitely know what you're coming to get. And mind right? you had the chance to say no. No. Seti nilikushikia bunduki nikakwambia cheki kuja Nairobi. Then there's the other thing. Women putting the women in the same situation. Niaje sis ya Mungai. So unajua unaweza pata wasichana 6 ukam mtawalipa 100 G's each. Ama niko na gari, niko na keza, niko na hii. Tokea tu. In that case, these women when you waliwapeleka to those spaces wako out here free, walking free. Because for example, case ya mada inakuanga aje, there is no a thief and a watcher. If you saw you and that thief mko the same. Mnaweza judge the same. But now what is happening here? What is happening here? The women that when you wanaendelea, they are going this cause women, they are the women's killers. Women are their own worst enemies. True. And we are here saying men whatever. And then now men will come and say, bro, mimi nilikupea do. Mbona nisifanye hivyo? Unajua kwenye hizi do zilitoka. Now we'll stop having a humanity war to a gender-based war. Now we'll not be talking of femicide. We'll not be talking of homicide. We are talking of femicide. At the end of the day, it's homicide. And it's the end of the day, it's homicide, bro. Because meta one thing nilikuwa na kaiva hata nilikuwa naambia kina Mungai hata ili hit up hivi like when we are delving deep into that story. Nilikuwa hivi nikolza by that since we are doing this we forget last year there was a kid. There was a mother who killed the kid. There was also Jeff. You get me? Kesi ilienda aje? There was Jeff. Sindio? Yo, ni wanawake wangapi wameua their husbands because of just like a small squabble. And it's not talked about. Yo, right now there's a whole distinguished principal of a whole county school akolangata prison because she killed the husband. Although she claims that it's not her, well, Mungu ye bwanake Mungu shetani ndo wanajua ukweli. You get what I'm saying? At the end of it all, we forget that yes, there are also ladies wenye they have killed their husbands in cold blood. Their husbands, their boyfriends, their partners, bentens and whatever, in cold blood. And still, what happens? Kila mtu ako like, apana ni mwanaume alimkosea. Sa angedu. And now the problem is coming in when the men in the spaces that are supposed to talk Mimi usema. I sometimes I don't regret, but I sometimes regret being raised by women only. But then I'm very happy that my grandpa was in the picture. In the line, some of your uncles. My uncles and stuff. Yo, bro, stop being a bitch. You need to be a man. But now I'm afraid of the guys watoto wenye wamereziwa in only women's spaces, single parents and stuff. And it's going to, bro, hata ukuja unibash, I'm raised by a single parent. But men, we are logical beings. Women are emotional beings. And if you raise a man who is supposed to be logical in an emotional world, so this man, he's trying to have two demons in his mind. He's trying to be like, I can reason with you, but then the emotion, which is environmental, determining most of the things. Iko like, bro, but no, mamako alikuwa anafanya hivi. So hata kuja huku nje, we're raising some faggies huku nje, having some homophobia, homo feelings, that one. Manini. We're having guys wenye ukieka in position of managerial, sharp guys, brainy, but they can't be able to hold a job. They can't be able to provide for a nini, because mwanamke akimwambia babe nataka 20,000, this guy goes shouting and saying she's a gold digger.
But you guy, as a man you need to provide. You guy, as a man you need to protect. Yeah. If your mom tell your woman, hey, nataka unioshe vyombo, please, if mimi as a man have not said uoshe mamangu vyombo, you're not supposed to do that. Because now mtafika place, like there are things, deeper things that men, and whenever men try to do that, what is it happening? Because saizi si water tuko pussimatized. If I want to sell alcohol saizi, what am I going to use? Kama dem hapo nje, natumii skirt. You see, there was this ad ya condom ya ile ya umbrella, which used to show the raw thing of it. Ilikansoliwa. Because probably a man was involved in it. And yes, probably it was showing bad things about it. But nowadays, if you sell any product, mwanamke lazima akuwe nguo iko hapa. So which one is worse? You should have sexualized everything. Everything. And the people who are bearing the brunt of that sexualization are the ladies. And the moment now the men now start leaning towards it, now they turn it. Okay, so I'm victimizing the ladies, but for real, it's just, okay, one thing I know, we live in a very unbalanced world. More so we as men. We in because believe you me, sahi, end a job, unge kwa shida kati ya wewe, let's say umeingia shida wewe na dem, more often than not, wewe ndi utaenda dem apewe tu warning letter. Yeah. Think about it. Dem utapa niambia usirudie. You understand hii kampuni ya kunanga relationships. But tunajua huyu ndo alikukatia, kwa hivyo yeye ndio ataenda. And by the way unaweza pata labda tu dem alipata audacity akakuja kashoot shot. Na juu ya kwa pussimatized. Tumekuwa na hizo macases za maisha. Niko na bibi. You get what I'm saying? But for real, okay, it's not that I support it, but whatever happened to those ladies, kwanza me, don't say it's to those ladies. Whatever happened, the killing is what we are supposed to be fighting. But ladies need to know your lanes, man. Yeah, true. Because me, I read to date in a humor to the point that where does a whole fucking guy get the time to choke you? Timamia kishu mekufa, anakukata venye tunakataga mbuzi, ati ndo tuchome hiyo kichwa endi kakue ya supu. Kakata mguu ni kama inaenda kutengeneza nyama choma. Alafu, did you see the cuts? Unasikia fine cuts. Clean. So that knife, kwa hiyo amesha mwanaume took time kusharpen hadi hiyo kisu. Ni sharpen kisu ama kwa mashini kwa keja. That man took time to sharpen that knife to the point that ukisikia ni ngozi yako inapata a clean cut. Place tu kunizo manini yopo atalikata na hacksaw. Trust me. This thing was in pieces, literally. So you go get a goat. Afina katakatwa. In shoulders, junini. That's how she was. Yeah. But anyway, all I can say is now it shouldn't be a war about men killing women. It should be a war about how we are losing our humanity. In that, number one, yes, sadly, of late, ladies are the biggest victims. Sikatai, as early as even as yesterday, because there was a lady nasikia alipatikana kwa bush pahali. Alikuwa ameamka asubuhi kuendea maziwa, akapatikana kwa bush. Now that's bring to the other question to me is, do you think media is doing something bad or something good? Okay, you understand media is inaendanga kwenye interest iko. Not even money. Kwenye interest iko. I would say it's, sorry to cut you off, I'll say it's more of sensationalism. Oh, there's this sensational journalism. So let's say do this. So, my point, I'm just saying. Kebu tumewaka na kwa newsroom, si ndio? Yeah. Ushipeleka story fit ama reporter akakuja na story fit you and you're like this story should air. But editor anakuambia umeandika fiti lakini tukimbize hivi. So rudi andike script upya ukikimbiza hivi. Ionyeshane, just put a face on the story. Give it a face, give it a life, and now what are you going to give a life on? It's based on what are people consuming at that moment, which is coming back to, if you look at cases kama BBC, Al Jazeera, these people kasa hizi all wangalie morning to evening, war in Iraq, war in whatever, war in Gaza, war in Israel, Ecuador, Haiti.
And now what we're in a generation. I'm saying I'm in tech, but sometimes I say fuck tech because it's making us to kue kama watoto wa GMO. Like to grow too fast in the sense you're not enjoying the process of growing. Because check it how nakumbuka ile case. Let's go back to today's basically car history. We are doing history of reviews of the thing. Last year there was hii case ya vijana kuibia watu watatao na snatch bag. Ilikuwa big case mbele ya karao kwanza hata mbele ya nini. Tukasema nini, we came to this podcast tukasema media I'm okay, you're doing it, but now inaonyesha boys kama ule boys alipigwa kwa ile kona na akachukua simu. Na mimi mwenye niko Thika Road na kunanga watu, siwezi tolea watu kama 6 hapo hivi kadush gun na wanipe hizo bags. What I'm seeing, because generation yenye tuko nayo ni we want easy things, quick. Tisho ni ya white bro. Tisho ni ya white bana, nataka kitu haraka. So what, because when we are growing up we used to see kama watu wakiwana, watu wakihave sex, tunaiona kama it's bad. It's evil. But nowadays, you think that it's giving you motivation to do it. Kama unasikia Uhuru Park unaona watu wawili wamekaa chini wakiangalia, unajua hapa tu what's going. Yaani akili ishakwambia what's going on. So now the fact that media is keeping on pushing that's when hata vijana saizi go like, uboza limkata na kisu. Bro, si unakuanga na kale kadunga kako kama unapanga cause wameona they're like wewe ni boys, wewe venye ni mskini, mimi sinaendanga kuchukua chuma, naweza mlock tu na nini, because this is what the youth is. I think I don't know if we'll ever come as place where we'll have parental guidance in all the things, but I think it's time we start having it. Another thing I can say ni kuna ya kwanza yenye umesema the media and tech as is technically in media it's called agenda setting theory. Media sets that agenda and inahakikisha imeset you in a way that itakubalika. You get me? Number 2 is we also live in a situation whereby most of this is mainly to the ladies and the gents also. Most of us wenye you remember kitambo you had some sort of like a mentor ama someone who mwenye, even if it's not a mentor of some sort, someone mwenye angalau from time to time anakama anakualisha chini anakuambia hivi ndio kuko wewe ni mwanaume, so ukiwa na huyu this is how you should behave. This is how you are. Ukiwa mbele ya mamako act like this, ukiwa mbele ya babako act like, ukiwa mbele ya msichana sione ati msichana amesimama na you get me. For example, sindio tinzone msichana amesimama na umekaa chini ukitandaza miguu yako, ukipigisha magoti. No, be a gentleman. For now, what's the main theory that goes on? As a lady you don't need a man to survive. As a lady kama hana pesa he doesn't deserve broke boys don't deserve that pussy. You forget at the end of the day umesahau kama akona ka small kawina. Hiyo sio winner. Lakini hapo unasema hapo kwa broke don't deserve no. Even broke bitches don't deserve no dick. No. Sasa hii ndio niko no driving my point home. The fact that we are getting misinformed by people who preach water and drink wine. No, I get your point. So all I'm saying is but unaona what he is saying is unaona venye unafikiria hivi you are in a place of knowledge, but mtu mwenye ako huko mwenye hajui, that's what that's growing. You've spoken for those people. Yes. Like you've characterized yourself in that space, even when I say don't defend it. You get what I'm saying? The point that this is a growing mind. Ini akili yenye bado ina discover life. So when it grows around that sense of negativity, when it grows in that sense of entitlement, when it grows in that sense of it's my way or the highway, what makes you think cases like this won't continue? Ndume uko hapo una grow uko like dema kata piga kofi apate adabu atakuita daddy zidadi. You get what I'm saying? But wao wenyewe wanataka squeeze aje choke me kill me. Lakini no, there's a difference between getting kinky and getting violent. Whether ama akina ini dark joke. No. This is a dark joke. Ama wa energy inasemekana leo just strangulation alikuwa hapo. Choke me. Wewe. Moving on. So it's called asphyxiation, huh? That one.
You get me? It's called asphyxiation. Baba kwa get kinga kiniambia choke me, slap me hapo with pleasure tu kaende. But the point that wewe ni mtoto mdogo umeambiwa, you are growing mind, you're still learning your way around. Uko hapo unaambiwa aje. Dema kukataa. Piga kofi utaona akikuita baby. Ati kama una do bro, lakini dema ikula do yako, there must be for every return on investment. For every wrongdoing there is a punishment. You get what I'm saying? You get what I'm saying? So at the end of it all, I think it's time for us. Nini kitu nasema hata mimi mwenyewe kama future parents. Wazazi wetu. I think for most of us, most of you have a growing generation. It's time for us now to go back and nini. It's time for us to go back kwa drawing board walai. Tuje venye tuta reset. And going back to the drawing board, there's this thing we said last year we had a lot of things going on from Akodhea kwenda to a girls school, alafu kanisa ikasema hatumtaki huko. The sponsoring church by the kusema hatumtaki huko. Anakuja kufunza watoto nini? Exactly. But then una find, yes, it was tulikuja hapa, we spoke about it, said this is what is supposed to be, as in also mwizi anaweza kuwa pastor, so we changing the narrative. But the thing yenye inanibother sana, it's because hatuna legit thing that is going in a legit way. True. Everything else has to be sponsored by a certain thing. Because I believe if it's petition against something, haifai kuwa tina date. You guys, you're ranting, hamna mshahara, tokeni kwa streets. Lakini don't have even a plan, make hata keynote speakers. Kwanza mnani ni ya pasaris. Atanapeleka matches zimeandikwa NG CDF. I'm like, surely. No. What a way to nini? What a way to politicize shit. Because that's not something that needs to be politicized. That's a social issue. Yani kitota politician akionekana anafaa kulishwa chini, kwanza alalishwa chini, aambiwe wasichana wetu wanauliwa. Mbona hauongei? Haya, pokea yako. Mbona uongei? And also okay, sorry. On that note, yako. How come I don't remember any these two female leaders, female socialites, I don't remember any of them talking about the femicide. Mimi kwanza time ya protest ndio wote walitoka. Mtu ambita about kwanza. Ambita on. Someone who ambita about is Anita Nderu. Remember, she's the one who drove the narrative ya kina Shafi watolewe. Because of the Jenny, Femi, whatever. Where was she? Where is she now? Akilia ati KPLC wamemlipisha sijui bei ya sijui 100,000 for a month. That is not the things that we want. Where is she now when the real issue is on the stake now? It's on the table. That's what I'm saying. And for Jana I was somewhere. None of them talked. Jana I was somewhere and these guys were saying the issue with the ladies is hamtakangi kuambia ukweli venye iko. Exactly. Of course. Hamtakangi kuambia. The moment the truth is on the table. And it's a man who has said it. And it's a man who said, kwanza the good thing about a man ni anakupatia how the mind of a man operates. How many times have you talked about this, Mitch? Mara mingi sana. More like anakupatia how the mind of a man operates. Hata si story ingine ni how the mind of a man operates. So the moment the horse's mouth itself. So the moment tunawapatia marks hamtaki kusikia. Yeah. Like for real, for kina Shafi John Falme, and what you're trying to do right now ni tunapatia marks of how the mind of a man operates. Don't be a broke ass babes and you're going to 40 kilometers, a place you've never been, just because this guy pays your bill, and then you expect this thing is not going to happen to you. Hey. And that is how that is how even the ladies we've come across. I'll say I always tell them, don't think the way I think is the same way you think, or the same way he thinks. Yeah. The four of us, cause producer cover, the four of us think four very different ways of thinking. Exactly. For me, if you say no, sawa basi minda kuacha na asubuhi ukonde kabisa. Kuna no ball style. Ni utaniambia no, sawa basi nasi kila kiti. Jibambe, unajua kuna mosquitoes pale teke. Kuna mimi nakwambia no, kwambia sawa basi jitoe saa hii, I don't care. That 2 AM jitoe. Unajua hapa kuna wezi lakini enda.
Nata jali. Mimi hata sijui kwenye unaenda. Is the other one atakwambia Bolt iko hapa ndio ile nje. Unajua kwako? Yeah. That's not what I'm saying, that different guys think differently. Yeah. So don't expect you've met this kind at a club, he has bought you pints, drinks, then at the Afu mjinga na kwamba tuende hivi kwangu kana ukidhani ati unaenda kuomba na kuimba na my friend. But all in all, tabu sa tujanjaruke wadau cause but for real, for me, one thing I'll say, for those politicians wenye walijipea kiere wakaenda hapo, this story has been going on for like a month or so. Sindio? A month or so. Parliament say bado wako recess, sindio? But I believe all of you ladies when you're in that position of power, you can write to the speaker for a special sitting. But they have special sittings to discuss this. Whatever it is they protested this Saturday. Whatever. Na jana walikuwa sijui wapi, nasikia bado kuna ya Machako sijui Nakuru na wapi. For me, I don't think, because for me I think that's not an issue of pushing the agenda forward. For me, I think it's an issue of kuna watu wanataka kukulia. Because the more we protest, that means NGOs will come on board, watupe pesa, more money in my pocket, more money in your pocket. As a politician, nikuze nipende t-shirt zangu ziko na sura ya selfie yangu imepachikwa hapo mbele. Muone venye mimi nimeiva. Venye mimi ni fine melanin, yani young chocolate. You get me? Afa hapo nyuma niandike NGCF in support of femicide to stop. No, it shouldn't be like that. For me, it should be like, yes, higher. It has happened. So now, how do we move forward from this? You get me? Yes, tumeenda kwa streets. And then? Yes, sauti imetoka. Haya, sauti kitoka. What do we do? Because believe you me, kesho, sikushtui serikali utachukia kesho scandal imetoka. Like a black kitu. Speaking of scandals. Speaking of scandals. I was saying 700. The caption, the mtu aliweka kwa Twitter. When you went to school, when KCP was marked out of 700, and you still have nightmares hearing your head teacher reminding you that you will never amount to anything in life. So CS Murkomen proposes 700 million for new toll stations on major highways. That is number one. The appeal is 700 billion needed to complete Uhuru era road projects. Same guy, Murkomen. Government approves 700 million bonus payment for KPA employees. These are stories, Yeah. Stories. Then damages on the Nairobi Expressway to cost over 700 million. Achana huyo mse labda hiyo ndo lucky number yake. You have your own lucky number, so stop with him. We are not giving him whatever we are talking. Labda akienda nyumbani apenda kuchosha yake anapewa saba. Let him just be him. Whatever works for him. But to close on the issue of femicide, just man, I don't think it's supposed to be a femicide thing. Let's just it shouldn't be a femicide thing. Yeah, it shouldn't be a femicide. It should be a murder thing. Homicide. Let's deal with homicide. And also, remember, there's someone who told me when I was joining media, I can connect you to spaces that you've always wanted. But where's the fun in it? I didn't realize where the fun was until kwenye niko saizi. Enjoying that journey in the sense that saizi kwenye nimefika. Hata saizi niseme today I'm retiring from media. I had fun. Because I had to go to spaces, get rejected, go to spaces, meet people that I didn't. But didn't go in a position, siku connected to ile position I felt entitled to that space. I earned that space. In the sense that mimi nikitoka hiyo space, other people will feel my absence. And that is the fun. So babe girl, baby boy out there, if you want to get a fine babe, anza from ile vitu tulikuwa tunaanza. From day one, hey, can we be friends? Ama whatever works for you. Start with that. Baby girl, money isn't everything. It is everything if it's your money. Hata tulikuwa in campo tulikuwa tuna this one saying. Kama pesa ni ya mzazi usilewe nayo. Hiyo ndio chatuletea nooks. True. So enjoy. Yes, we want to get rich. Hata mimi I want to be a pilot.
but I'm still holding on to my dreams. You see, but then ask yourself in everything that you're doing, where's the fun in it? Trust the process. If it's for the politicians, remember this venye Eric amesema, it's a social issue. If kani Pasaris, kama ungeenda hapo, ungeenda kama Pasaris women rep. Ungeenda Pasaris mama mtu. A woman there. It's women nini. Don't go there as a politician. Go there as, it's women. So, okay, we are talking about femicide. So, mimi hata sitaki mnipe speech. Let me enda to the street kama nyinyi. Let me do whatever women need to. Let me spread. And this issue is going to start from uko ushago. Msichana wa Nairobi, utaisikia msichana ni wa Nairobi ndo alienda kukatwa kichwa. Nani anakuja Nairobi? Ni sana ni watoto wametoka huko ushago. Maisha ya jijini. Unajua kienyeji umempampa bro, alafu unampea 50,000. Hey. Mti yangu. Unasikia haki 50,000 nikipoto najua nimelimia watu wangapi shamba. See how it's going to. We need to go back to tell people, there is a difference between what celeb show and who the celebs are. Whatever unaona kabiwa Jesus wakifanya pale na Mili, si what wanafanya wakiwa peke yao. Whatever Vera anafanya pale kufanya liposam, whatever na kuongeza hips zake, bro, hiyo ni mboka yake. And we need doctors, we need clerks, we need chairwomen in churches, we need all these other careers that need to be there. And kaangalia like this lady, she was in Joy Court. Bro. Kwanza kiingia final year. Manze, there was a case of Wangeshi. You remember the doctor? Wangu utaamua kufika final year. Manze, just be patient. Itakuja kujipa. Baby girl, nakwambia nguo size ni 30. Kwanza ya Wangeshi, kuna kitu moja ilini piece off na hiyo story. Hata when you say femicide. For Wangeshi's story, okay, as the story was at the time, Wangeshi was rejecting the advances of this dude. Ndume anatuma do, Wangeshi na reverse, anatuma na reverse, ndio. To the point that hata Wangeshi akachoka akasema, sasa basi acha nitumie, si umeinsist acha nitumie. You get me? But for now, what now pissed me off was now the ladies now started turning on her, like, kumbe aka kasana seti kalikuwa kazuri. Ati kumbe ni you get me? So the problem with Kenya is that the fact that to switch up on you is like this. Yeah. Kazi yo mshua, seti nasema itatokea. Utakaa chini usikia waeni akisema kumbe hata walipatana kitambo. Kumbe ikuwa mara ya kwanza kupatana walipatana kitambo, ni venye tu siku yake tu ya kiama ilikuwa imefika. You'll be amazed by that. But all in all, try demoshie. Now life should be good. But stop killing people. And you people stop being killed. Stop putting yourself in spaces where you can be killed. Tafadhali, watu wenye mnatokanga job usiku, Uber man. Kuna kijana akomboka bana. Talk to me directly. Kuna kijana akomboka mahali bro, na wewe ndo shop yake. Kuna with them boys banze. Ore anzenza. Kuna fellas kuna with them boys. Tishani ya Kuna kijana ameamua indo shift yake bana. Ndo na report for duty. Na report for duty. But anyway. Active. But for Leah family, and for women also, man, just be careful. Si lazima uende ukalewe kuiva. Unaweza lewa loko yenu na makap na bado ulewe. Si dream ni kulewa. Si ndio? So just hata labda ile jirani unachukia jua anamka kila asubuhi kukuchezea kunywa maji. Labda huyo ndio ile fomu ulikuwa unahitaji hiyo siku. Bana. You never know. Anakulewesha hapo na mzabibu na soya. Mzabibu soya. Listen to it. Ujisikia mzabibu? I heard snippets. I don't listen to the whole song. You get what I'm saying? Anakulewesha hapo na ngoma za SD kikombe safari furaha. Hitaji hiyo siku ulewe ndani ya Yesu. Lakini wewe kinyangariko umepandishwa Uber. Umetumia piko kama shiro kuja twende. By the and alafu bolt from your space from your house to stage yenu ni 150 if you want to experience bolt ride. You can bolt. Nasema just saying the cheapest you can afford that bolt unaweza pata ya so from ile destination to at least ikupeleke stage then uchukue matatu kama kawaida. If you just want to feel
the baby girl princess, whatever. The elegance of nightlife in Nairobi. Yes. Also, Chicken Inn is you can get a good nice meal at 350. So just si kama when you are growing up unasikia mtu KFC at yo ati mtu ako IG as no man. You can joke mbaya. Or you can steal chicken and stay in. Mungai kata hiyo kitu. Anyway, guys. Until next week, Maze. Yeah, continue. By the way, we're having an event coming up. Next episode, I'll give you details on the same. But in the meantime, man, prepare your stomachs, prepare your nice dresses and nice nini. Yes, and if you'll be coming with my future wife, please prepare her for me also. So in short, tuvai, patanishe tumbo. Najua mimi hapa kwa eating me. I don't play jokes. Sawa Garfield. Moving on. Adios mchacho. Sawa Blossom. Chowder. Sawa Buttercup. Kata hiyo kitu bro. Kata hiyo kitu.